Constructor and Destructors पे त अब हेलो गाइज वेलकम ब्याक होइन अब हामी फेरि कन्टिन्यू गर्छौँ हाम्रो चाहिँ अझै constructor in C sharp or constructor in C sharp is a special method of a class that is automatically called when an object of the class is created. It has the same name as class and does not have a return type, and it is mainly used to initialize the object data members. A class can define multiple constructor overloading multiple constructor भएको क्लासलाई चाहिँ हाम्रो constructor overloading भन्छ. Constructor cannot be virtual or abstract. Only a special kind of constructor can be static. Example: class geeks, constructor of geek class, public key. Using this constructor, object geeks object is equal to new geeks भने यो new geeks चाहिँ हाम्रो constructor कल गरेको हो के. new भनेको चाहिँ object भन्यो हैन, बट geeks भनेर चाहिँ हाम्रो constructor कल गरेको. types of constructor हाम्रो common constructor type are default constructor, parameterized constructor, copy constructor, private constructor, static constructor. Default constructor is a constructor with no parameters. It is automatically provided by the compiler. If no constructor is defined in the class, it initializes numeric field to 0, boolean to false, and reference type like string or object to null. Default constructor line constructor called geeks.geek1 equals to new class now equals to यो के हो त्यसो भए note the compiler may show warnings since the fields are never explicitly assigned. These warnings are safe to ignore here because they illustrate the default values assigned automatically by C#. Parameterized constructor. A constructor having at least one parameter is called parameterized constructor. It can initialize instance of this class string and योबाट इनपुट लियो त्यहाँबाट कन्स्ट्रक्टरमा अब्जेक्ट क्रिएट गर्दाखेरि यतापट्टि मार्क पास गर्छ हैन. यतै तल कतै यो स्ट्रिङ र इन्टिजर पास गरे. यो भने दिस डट आयो भनेको n भनेको यो नै हो भनेर चाहिँ के भन्दाखेरि यो भनेको यो नै हो है भनेर दिस डट n ले तिम्रो स्ट्रिङ n लाई डिफाइन गर्छ अनि यो n भनेको चाहिँ यता माथिबाट आएको n लाई डिफाइन गर्छ है. Copy constructor. A copy constructor is used to create a new object by copying the values from existing object of the same class. Useful when you need to duplicate an object or create a new object based on the state of another object. For using system class geeks, private string month, private int month, declaring copy constructor. हाम्रो geeks s भन्ने छ, month भनेको s dot month year भनेको declaring a copy constructor. Instance constructor string month get details of public string details get return month to month to string year to string public static void when geeks1 भनेको geeks2 is equal to new geeks1 copy गरेर geeks2 मा राख details geeks2 भनेको यही हो. private constructor. If a constructor is created with a private issue and as private issue, it is not possible for any other classes to derive from this class, and also it is not possible to create an instance of this class. Some important points regarding this topic is mentioned below. It is the implementation of a singleton class pattern. Use a private constructor when you have static members. Use a private constructor to prevent the creation of instance of that class. Note: access modifier can be used in constructor declaration to control its access, that is which other class can call private constructor. Private constructor console.io public static void int count geeks public static int geeks count and return count. This will cause an error. Private one is equals to new geeks 99 accessing without an instance of class.
हामीले प्राइभेट छ त्यही भएर यसरी अपडेट गर्न मिल्दैन भन्यो। Static construction no invoked only one in class, and it has been invoked during the creation of first reference to the static member in class. A static constructor is initialize static field or data of the class, and it is to be executed only once. It can only be called directly when it is executing and the user has no control. It does not take access modifier or parameters. It is called automatically to initialize the class before the first instance is created. पहिला स्ट्याटिक कन्स्ट्रक्टर भनेर आउँछ, त्यसपछि यो पनि प्रिन्ट हुन्छ, त्यसपछि यो प्रिन्ट हुन्छ, त्यसपछि आएर हाम्रो प्रिन्ट हुन्छ गिग स्टेटस, गिग्स फर गिग्स, नेम गिग्स फर गिग्स, आइडी ओके। यो यसले पनि नयाँ इन्स्टेन्स कन्स्ट्रक्टरलाई इन्भोक चाहिँ गर्छ है। Constructor overloading in C means writing more than one constructor in the same class but with different parameter. Let's create normal thing. Overloading by changing number of parameters. Class भन्यो, एउटा स्ट्रिङ एउटा कन्स्ट्रक्टर भन्यो, यसमा प्यारामिटर्स केही पनि छैन, अर्को कन्स्ट्रक्टर भन्यो, स्ट्रिङ नाम लियो, फेरि अर्को कन्स्ट्रक्टर भन्यो। यही मेथडलाई मल्टिपल कन्स्ट्रक्टर बनाउने मेथडलाई नै हाम्रो ओभरलोडिङ भन्छ। द्याट्स इट। यसरी भिन्न भिन्न बोलाउन नि मिल्छ क्या। यसले केही पनि पास गरे छैन भनेपछि फर्स्ट कन्स्ट्रक्टर बोलाउँछ, कन्स्ट्रक्टर 1। कन्स्ट्रक्टर 1ले के भने नेम भनेको अननोन, 0 एज भनेको 0 भने है। सेकेन्ड कन्स्ट्रक्टर स्टुडेन्ट जोन भनेर आयो, स्ट्रिङ एउटा मात्र गयो, त्यही भएर सेकेन्डको बोलाउँछ। दिस डट नेम भनेको यो एज भनेको 18 रहेछ है, डिफल्ट एज। कन्स्ट्रक्टर 3 2 प्यारामिटर्स, स्ट्रिङ पनि लिन्छ, एज पनि लिन्छ। अब पब्लिक सबैले डिस्प्ले गर, पहिला के गर अननोन र 0 डिस्प्ले गर, त्यसपछि जोन र 18, त्यसपछि एलेक्स र 22। ओभरलोडिङ बाई चेन्जिङ डाटा टाइप। अब तिम्रो एन्ट भनेको क्यालकुलेट एक्स प्लस वाइ भनेको जुन भ्यालु आयो त्यसलाई जोड भन्ने स्योरै हो। अब यसको भ्यालु इन्टिजरमा छ भने एन्ट लिन्छ। लाइक हाम्रो सपोज कल गर्दाखेरि 12,13 गऱ्यो भने हाम्रो यो इन्टिजर र इन्टिजर छ, सो यो कल हुन्छ। अब यता मैले 5,13.5 गऱ्यो भने यो डबलमा कल हुन्छ। भएकोलाई चाहिँ इन्टिजरमा चेन्ज गर भने बट डबलमा रिटर्न गर्दा नि मिल्छ।
16. यो छुट्टा छुट्टै हुन्छ अरे है आइडी नेम स्ट्रिङ नेम र तिम्रो स्ट्रिङ नेम र इन्ट आइडी गऱ्यो भने छुट्टा छुट्टै कन्स्ट्रक्टर भन्छ constructor chaining. Constructor chaining means chaining one constructor from another within the same class or from a base class. It helps reuse initialized code and keeps the class clean, avoiding repetition. Constructor chaining is done using the keyword this and basic. Constructor chaining allows reusing existing constructor logic. This is used to call another constructor in the same class, while base is used to call a constructor of the parent class. Chaining must be the first statement inside the constructor. Helps avoid code duplication and makes initialization consistent. Chaining with the keyword. When a class has multiple constructor, one constructor can another in the same class using this. हामीले this.name equals to यो गरेर तर यहाँ constructor with no parameter chaining to first. हाम्रो पब्लिक स्ट्रिङ र नाम देख अनि यो भनेको तिम्रो माथिकै हो है भनेर भन्न मिल्यो this.name भनेर लेख अनि एज चाहिँ दियो भने लिने न त नलिने टाइपको के अमितमा अमितै प्रिन्ट हुन्छ सितारा 21 मा सितारा 21 भन्ने प्रिन्ट हुन्छ म त यसले अपडेट नै गर्छ कि भन्ने बुझेको थिएँ होइन रहेछ chaining with base keyword. If the class inherits another class, a constructor in the child class can call the constructor in the base class using base. एउटा बेस क्लास बनायो हाम्रो पर्सन भन्ने एउटा इम्प्लोइ भन्नेबाट इनहेरिट गर्यो एक्सटेन्ड गर्यो वा फेरि इनहेरिट गर्यो derived class constructor chaining to the base class using base public employee string name id base भनेको नेम constructor employee is equal to rahul 110 constructor right person constructor rahul print हुन्छ हैन त्यसपछि employee constructor id भनेर 101 print हुन्छ multiple level of chaining constructor can chain across multiple levels in the hierarchy. Chaining initialization happens in order. Class A, base class constructor class A is B class chaining to B class. B is called C class 3 C is called D. Chaining must be the first statement in the constructor body. Only one constructor can be changed at time. You can use this same class chaining or base parent chaining if no constructor is in the compilation is a deconstruction method automatically calls when an object is destroyed or removed from the memory. It is used to release unmanaged resources like file handles, database connection or network stream before the object is reclaimed by the garbage collector.
Syntax: class name, deconstructor, class name, cleanup code. Declared using title त्यो ट्याबभन्दा माथिको यस्तो वाला युज हुन्छ, followed by the class name. This cannot have access modifier or parameters. A class can have only one constructor, cannot be called explicitly. It is invoked automatically by garbage collector. It is useful for cleaning up unmanaged resources but not necessary for management memory. It cannot be defined in structure. It is only used in classes. It cannot be overloaded or inherited. It is called when the program exists internally. The deconstructor is called the finalize method in the base class of an object. How to use deconstructor? Console.writeline object created, deconstructor, parenthesis class, console.writeline object history, public void display message printed, created, insisted, this out of scope. यो स्कोपबाट बाहिर निस्किने साथ हाम्रो डिकन्स्ट्रक्टर कल हुन्छ. अब्जेक्ट क्रिएटेड, मेसेज प्रिन्टेड, पहिला मेसेज प्रिन्ट गऱ्यो नि त, मेसेज प्रिन्टेड अनि ठ्याक्कै यहाँबाट निस्क्यो, प्यारेन्थेसिसबाट निस्क्यो. अब अब्जेक्टलाई डिस्ट्रोय गर, मेमोरी खाली गर. अब इनहेरिटेन्स र पोलिमर्फिजम है त. इनहेरिटेन्स र पोलिमर्फिजमको लागि म अर्को लाइभ स्ट्रिम सुरु गर्छु. सो यो अहिले एन्ड गरिहालेँ है त. बाई बाई.